As a Pakistani born in 1992, Adnan Abbas came to China in 2013 for postgraduate studies in Harbin, northeast China's Heilongjiang province. He explained why China was the natural choice for him, who is now a doctoral student at Harbin University of Science and Technology. 为什么我选择中国？因为第一个是中国的经济好，第二个是这边生活好，第三个是这边毕业以后机会比别的国家好，第四个是这边是特别安全。Adnan shared his take on the China proposed Belt and Road Initiative, saying that it helps drive development in Pakistan. 一带一路这几年发展也很快。我感觉因为疫情的时候我回巴基斯坦，然后一个一带一路的一个特别大的公司，里边我工作2年多了。我感觉这个一带一路里边有很多国家，我感觉他们的经济也越来越好，那边的人找工作也很好。因为巴基斯坦和中国的关系特别好，所以我希望以后就比这个更多。我希望这个两个国家的经济越来越好，越来越可造好，让人民越来越多。